the first and the last, the one who owns and is to come, the great I am, the great shepherd, Jesus, the way maker, the miracle worker, the glorious God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the mighty God. We give you glory. We love you, Jesus. There is none like you, greater than the greatest, bigger than the biggest, higher than the highest. We worship you, Jesus. We worship you, Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Jehovah. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, the glory. Oh, the honor, Lord. Oh, the honor, Jehovah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Father, we give you honor one more time and saying, Lord, our spirits tremble before you, Jehovah. At the mention of your name, your grace, Lord, which you have loved us with so much, that we are called your children, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. I would like to ask my father to come to the front to invite. If this is my father, then that's my agogo. Amen. Hallelujah. To invite my agogo to come in front. It's only deep that calls unto deep. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Our God is good. All the times. And all the time. Our God is good. Without waste of much time, I would like now to invite the man of God who's going to share the word of God to us tonight. Most of you know him because he is one of the fathers in the city, church fathers in the country. He leads a great ministry which is also in many countries. He is a sought after preacher. He is always traveling in and out. I booked him 2 years in advance. To make sure that he will be here. We almost missed him because it collided with another, conference in South Africa. Conferences in South Africa. But he had to choose to be with us and cut short that visit to South Africa. He is a man of God with sound doctrine. When I was a young man, I grew up under his ministry.
ine ngati wachinyamata nakula pansi pa utumiki wawo. Osamasokoneza omasulira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. So it is my pleasure Ndi chaulemu changa to welcome this man of God kulandira munthu wa Mulungu who has not come alone. amene sadabwere okha. He's come with his wonderful wife, Abwera ndi akazi wawo odabwitsa. Mama Rose Mbewe. My Rose Mbewe. Praise the Lord. Praise the Lord. He has come also with his bishops. Abweraso ni mabishop awo. Bishop, the Malawi Bishop, Bishop Hora. Bishop Achimalawi Ahola. Oh, and his wife, Bishop Mpakati. Bishop Mpakati. Mama Chikakula. My Chikakula. And also, of course, many other members from his church. Calvary family people, are you here? Ndiwe nambiri au Calvary family. Kodi mulipo? Can you lift up your hands? Tango kweza ni manchao a Calvary family. Amen, amen. Wow. This side. Amen, Wow. amen, amen, amen. God bless you. Well, it's my honor and privilege to invite this man of God who's going to be sharing the word of God tonight to us. Ambuya kudaliseni ndi chaule mwanga kuitana munthu wa Mulungu kuti agawe uthenga kwa ife usiku uno. Please help me Jonde ndithandizeni to welcome kulandira the gift of God mphatso ya Mulungu given to us. yopatsidwa kwa ife. Son of Malawi, Mwana wa Malawi, son of Africa, mwana wa Afrika, Apostle, Apostle, Dr. Madaliso, Madaliso. B. Mbewe. Wow, 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 wow. Yeah. Praise the Lord. Good evening in the name of Jesus. Morning mtina lambo ya watu Yesu Kristo. Good evening in the name of Jesus. Morning wa madzulo mtina lambo ya watu Yesu Kristo. I don't know if you're as excited as I am tonight. Sindikudziwa kuti mukondwera momwe ine ndilili. Are we excited to be in the house of the Lord? Takondwa kodi madzulo ano. It is my great honor to be here. Chaulemu kwambiri kupezeka pano madzulo ano. I do want to give honor to God. Kupereka ulemu kwa Ambuye. First and foremost to Apostle and Mama Mgala. Choyambirira kwa atumiki komanso Mama Mgala. For the great work that you are doing. Chifukwa ntchito yaikulu imene mukuchita. Not only in Malawi, kusakhala Malawi mokha muno, but in many other nations. maso maiko osiyanasiyana. Allow me to also thank the president of FCCI. Mundiloleso ndiyamikire a president a FCCI for bringing FCCI to Malawi. pakubweretsa bungwe limene mpingo umene kuno ku Malawi. Malawi will never be the same again. Malawi sadzakhalanso chimodzimodzi. Because you brought blessings in this nation. Pomwe tibweretsera ndalitso mdziko lino. There is no way a caliber of people, ministers like you, have landed in 1 week in this nation and this nation remains the same. Ngatheke anthu antundu ngati umene kungobwera sabata imodzi yokha zinthu kusinthiratu mdziko. We say thank you so very much. Ziko mukwambiri. To the Vice President, kwa achiwiri awo, Dr. Wenyika, thank you so very much. ziko mukwambiri. And also to Dr. Felix, who is not here in absentia. Maso Dr. Felix amene sali pano. God bless you. To all of you that have come to visit Malawi, nonse amene mabwera kudzayendera Malawi, feel the warmth of Malawi. mumve kutentha kufunda We kwa Malawi. welcome you in Jesus' name. Kulandirani mdzina la Ambuye. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Thank you. Ziko mukwambiri mkhoza kukhala. The theme that we have with us tonight Mutu umene tili nawo madzulo ano is a very exciting theme. ndi mutu wosangalatsa kwambiri. And I'm first of all humbled
choyambirira ndikumva kuchepetsedwa that I can be allowed to stand before great men to share the word. ndikoza kuloledwa kuyima pamaso pa ziphona za Ambuye kugawana nawo mawu a Mulungu. Just listening to what has been happening, you just feel blessed. Kungomvera mauthenga asiyana ndikuona zimene zikuchitika ndikungodalitsika. And I pray that the Lord will bless us even more this evening. Kupemphera kuti Ambuye atidalitse so mawirikiza madzulo ano. The theme that we have before us Mutu umene tili nawo is carefully chosen to help us, wasankhidwa bwinobwino kuti utithandize that we can understand where we must fit in kuti ife timvetsetse kuti kodi ife tingazikize potani and how we can fit in to ensure that the gospel of our Lord Jesus Christ goes on. tingalowemo bwanji kuti uthenga wa Ambuye wathu Yesu Khristu upite patsogolo. And we want to thank God Ndipo tikuyamika Ambuye that as leaders, kuti monga atsogoleri our lives will never ever be the same. miyoyo yathu sidzakhalanso chimodzimodzi. Hallelujah. Amen. Allow me in those thoughts, Chifukwa chake m'maganizidwe otero allow me to talk a little bit about what I believe would be a help to some of us as leaders going forth. mundilole kuti tigawane nawo maganizo angapo amene monga ife atsogoleri atithandize kuti tipite patsogolo. In the book of Matthew, chapter number 13, Mateyu chapter 13 reading from verse number 13 to 20. kuyambiranso 13 mpaka na 20. When Jesus came to the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" And when they said, "Some say you are John the Baptist, some say you are Elias, some say you are Jeremiah, others say you are one of the prophets," he said unto them, "But who say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said to him, "Blessed you are, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. And I'll give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven." Amen. I'd like to ask you to stand with me, please. Kupempheni tonse tiyimirire. And I want you to open your Bibles in Ephesians 1. Tsegule mabaibu athu kwa Efeso chapter 1. And we're going to read together verse 15, 16, and 17. Tiwerengera limodzi mavesi amenewo 15 mpaka 17. Verse 15, 16, and 17. Verse 15, 16, 17. Whatever version you have, Kaya ndi masulidwe antundu wanji God hears every language. Mulungu amamva zilankhulo zonse. In any case, you'll hear yourself. Here we are, at the count of 3 we go. Verse number 15. This is Paul speaking to the church of Ephesus. Mtumwi Paulo akuyankhula ku mpingo kwa Efeso. "Wherefore, after also I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him." Verse 17 together, please. "That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him." Father God, we ask tonight, Atate tikupempha madzulo ano. bring revelation of your word. Bweretsani vumbulutso la mawu anu. We pray, mighty God, Tikupemphera Ambuye
not one of us, musalole ngakhale mmodzi to go back the same way we came. bwerera chimodzimodzi anafikira pa Spirit of the living God, mzimu wa mulungu wa moyo touch us tonight. tikudzeni madzulo ano Touch our ears to hear your voice. uzani makutu athu tikamve mawu anu Enlarge your hearts to get your word. uzani mitima yathu timve mawu anu Bring healing, bring deliverance. bweretsani machiritso maomboledwe In the name of Jesus. dzina la mbuye wathu yesu And khristu everybody say amen. aliyense anene amen Thank you. You may be seated. zikomo kwambiri tikhoza kukhala Thinking along the lines of building. sayeka That's why the Bible says those that seek him, chifukwa chake mawu mulungu amati amene akumfunafuna iye and when they find him, he will reward them. akampeza amapatsa mphotho yace Because everything about God chilichonse chokhudzana ndi mulungu is a mystery. ndicho We chinsinsi heard today that the church is a mystery. tinamvanso lero kuti tili mpingo ndi wobwitsa ndi chinsinsi Even the kingdom of God is a mystery. komanso ufumu wa mulungu nawonso ndi That's chinsinsinso why Jesus spoke in parables. pake yesu anayankhula pyolera miyambi Mark 4 verse 11 tells us. marko 4 verse ya 11 akunena kuti He says, unto you is given the mystery of the kingdom of God. kwa inu kwavumbulutsidwa zinsinsi za ufumu wa mulungu For us, we must understand the mystery. kwa ifeyo timayenera kumvetsetsa chinsinsi chimenechi The kingdom of God was given to Adam in the beginning. ufumu wa mulungu unaperekedwa kwa adamu pachiyambi And pake Adam, because of disobedience, gave it, sold it over to the enemy. koma chifukwa cha kusamvera anapereketsa ufumu umene uja kwa mdaniyo And God had to bring the last Adam to fix what the first Adam had messed up. ndipo mulungu anabweretsa adamu womalizira kudzakonza zimene adamu woyamba anawononga zija In the garden is where we lost the kingdom. namuja ndi mmene ife tinataya ufumu umenewo And this last Adam came in the Garden of Gethsemane to take back what was lost. adamu womaliza anabweranso munda wa getsemane kudzabwezeretsa zija tinataya munda muja mwa It iye was on the tree that Adam and Eve ate the fruit. panalitu paja pa mtengo pamene adamu ndi hava anadya chipatso And the last Adam came back on the cross of Calvary, the tree of Calvary, to fix what the enemy had stolen. adamu womaliza anafikanso pa mtengo uja pa mtanda wa kalvari kudzakonzetsa zija zinawonongeka munda mwa ideni And the moment that Jesus came, he began to preach about the kingdom. yesu atangofika anayamba kulalikira za ufumu wa mulungu And he assigned us as well as ministers of the gospel komanso watipatsa ifeyo udindo umenewo monga atumiki uthenga to say, wabwino go and preach the kingdom. akuti pitani kalalikireni ufumu wa mulungu Go heal the sick, pitani kachizeni odwala raise the dead, tulutsani akufa cast out devils. tulutsani ziwanda It was an assignment of the kingdom. inalitu ntchito ya ufumu wa mulungu But in this assignment, ntchito imeneyi in this dispensation we are in today, nthawi ndi nyengo imene ife tili is different from the dispensation then. ikusiyana ndi nthawi imene anzathu anali We understand that there are 7 dispensations. kumvetsetsa kuti kuli nyengo zokwana 7 The dispensation of innocence nyengo ija yakusadziwa and conscience, komanso ya of chikumbumtima human government, ya boma la a promise, komanso ya lonjezano the dispensation of the law. nyengo ya chilamulo And now we are in the dispensation of grace, pano tili mnyengo ija ya chisomo where Jesus has brought the grace for us. mene yesu watibweretsera ife chisomo By him we have grace upon grace. ndi chisomo pa chisomo The chache Bible tells us, baibulo ikutiuza ife it says that the word became flesh, John 1:14. paja pa yohane chapter 1 verse 14 The word became flesh mawu anasanduka and thupi dwelt amongst us. nakhala pakati We pathu beheld his glory, tinaona ulemerero the glory wake as of the first begotten of the Son, ulemerero wa mwana wace wobadwa yekha full of grace and truth. wodzala chisomo ndi choonadi For grace came by Jesus Christ, kuti chisomo chinadza ndi ambuye and wace the Yesu Khristu. law came by Moses. lamulo lidza ndi mose But through Jesus Christ, ziyolera mwa ambuye wace yesu khristu of the amene fullness of Christ, chidzalo cha khristu we amene have received grace upon grace. talandira chisomo pa chisomo So chimzache in this season of ndi grace, mnyengo imene ya chisomo ichi we as ministers of the new covenant, ifeyo atumiki a chipangano chatsopano we are ichi doing what the old people could not do. kuchita zimene anthu akale aja analephera kuchita In those
those dispensations, nthawi ndi nyengo zimene zija there were very much demarcated positions. panali nditu magawo osiyanasiyana. They were, if you were a king, you were supposed to be a king. ngati unali mfumu ungokhala mfumu If basi. you were a prophet, just a prophet. ngati uli mneneri ungokhala mneneri. If you were a priest, just a ngati priest. unali wansembe ungokhala wansembe. Those were demarcated decisions. amasiyana maofisi amenewa. But thank God for grace. koma chifukwa chatiyamika Ambuye fe We chisomo are chimenechi. ministers of the new covenant. ife ndi atumiki achipangano And chatsopano. as ministers of the new covenant, monga atumiki achipangano the chatsopano. Bible tells us baibulo likutiuza ife we have been made tapangidwa kings and priests. mafumu komanso We ansembe. combine the two offices. ife timagwira ntchito Can maofisi I hear awiri. somebody say Wina amen? anene amen. The Bible tells us, baibulo likutiuza ife it says, for we are a royal priesthood. ndife ansembe achifumu. And so therefore in this kingdom, chifukwa chake mufumu umenewo we must be kings tikhale ife mafumu and priests at the same komanso time. tikhalenso ansembe nthawi yomweyo. Revelations 1 verse number 6. chivumbulutso 1 verse ya 6. And he has made us kings and priests watipanga tife kukhala mafumu komanso unto ansembe God his Father. To him be glory and dominion kwa forever. mulungu ndipo ukhale ulemerero ndi matamando kwa iye. Revelations 5 verse number 10. chivumbulutso 5 verse ya 10. And he has made us kings watipanga ife and mafumu priests, komanso ansembe and we shall reign on earth. ndipo tidzalamulira pa dziko lapansi. Can I hear somebody say amen? wina anene amen. So these are issues of the kingdom. zonsezi ndi nkhani zokhudzana ndi ufumu wa mulungu. God is interested for us to bring the kingdom afunitsitsa kuti ife tikaonetsere ufumu so umenewu we can reign in the kingdom. kuti tikalamulire mu ufumu umenewu. But the kingdom is a mystery. komano ufumuwo ndi chinsinsiso And chodabwitsa. so we need to understand that mystery pofunika timvetsetse chodabwitsa so chimene. we can function in the right way. Can I hear somebody say amen? wina anene amen. So that's why, ladies and gentlemen, pachacha amayi ndi abambo reading the word of God in Matthew 16, kuwerenga mawu a mulungu paja pa Mateyu chapter 16. Jesus asked the disciples. yesu akwafunsa ophunzira He ache had been with them amene wayenda nawo nthawi yayitali for 3.5 kwa years. zaka zitatu He's zitatiteka. asking them. akwafunsa tu iwo mafunso. They saw him anali kumuona iye turn water into wine. kusintha mu madzi acho kukhala They vinyo. saw him anamuonanso iye open the blind eyes. akutsekula maso anthu They aku. saw him calm the waters. anamuona kukhalitsa bata pa The nyanja. waves were at peace. inde kubweretsa mtendere pa nyanja. Demons were cast out. ziwanda zikutulutsidwa. The dead were raised. inde akufa They were kudzudzidwa. amazed at this man. amazizwa naye nthawi zonse. They were asking themselves, amadzifunsa who iwo is this kodi man? ameneyu ndi wotani uyu? Who is this Munthu person? ameneyu ndi ndani uyu? And so one day he said, tsiku lina anati who do men say I am? kodi anthu amati ine ndine yani? And so people were busy talking. ndi anthu amakambirana Everybody zosiyana. talked at that moment. aliyense amakamba chimene They say, amadziwa. some people say, anthu ena akuti you are Elias the ndinu prophet. eliya uja mneneri. Others say, enanso akuti you are Jeremiah the ndinu prophet. mneneri yeremiya. Others say, enanso akuti you are John the Baptist. ndinu yohane mbatizi. Others say, enanso you are akuti like some of the prophets. ndinu mneneri wakale. This is how people were saying. apa ndi momwe anthu amamuonera But yesu. this was the opinion of people. awa anali maganizo a anthu. Now Jesus said to them, ndi yesu anawafunsa who do you say I nanga am? inu mukuti ine ndine When you ndani? look at me, mukandiona when ine you walk with me, mukamayenda when you ndine see what I have done, mukamandiona zimene ndikuchita what do you say I am? inuyo mumati ine ndine ndani? This question is a very important funso question. limeneli ndofunikira kwambiri. If we are going to be able ministers of the gospel in the kingdom, tikatokhala atumiki enieni abwino a mulungu. do we know who Jesus kodi is? yesuyo tikumdziwa? Do we know who he is? tikumdziwa amene tikumtumikira? Yes, we know he healed you. inde tikudziwa anakuchiza. But do you know who he is? koma mumandziwa mchiritsiyo. Do you know he brought a miracle in your life? inde Yes. anachita chozizwa mmoyo wanu koma But do you mukumdziwa. know who he is? koma mukumdziwa kuti ndi ndani? The Bible tells us in the book of John chapter number 9, chifukwa chake yohane chapter 9 a man who was blind munthu uja wakhungu sent forth to go and wash at the pool of Siloam, natumizidwa kuthamanda la siluamu came akasambe. back from there seeing. anabwera kupenya kuchokera And kumene people said, we know this man. akuti tikumdziwa munthu He uyu. was blind, anabadwa but now wakhungu he's seeing. koma akuona tsopano. And they asked him and say, what happened to you? ndi anafunsa kuti chachitika ndi chani? He said, I know I was blind, ndikudziwa kuti ndinali but wakhungu now I see. koma tsopano And ndikupenyanso. people said, are you sure? unena zoona He says, iwe? look at me. akuti andionani.
And they say to him, who made you see? ndiye kuti iwe ndiwe ndani? Who made you see? Wakupanga kuti uone iwe He ndiwe said, ndani? another man. Akuti wina wache. He made me to go to the pool. Anandituma ndikasambe. When I came back, I came seeing. Pochokera kumeneko ndakhala kundikuona. And they said, this man is from the devil. Akuti inu ndi wochimwa munthu amene. Why did he do it on a Sunday, on a Sabbath? Wachaji wachita tsiku lopemphera. He said, well, I don't know about that. Akuti zimenezo One sizikundikudza. thing I know, Kachi chimene ndikudziwa. I was blind, Ndinali wakhungu. but now I see. Tsopano ndikupenyanso. Hallelujah. Amen. He said, I don't know about all those things. Zinazo sindikuzidziwa zimene I mkunena. don't even know him, Sindikundziwanso but iye. I know what has happened to me. Koma chimodzi chimene ndikuchidziwa. And so the Pharisees were just against him. Ndi Afarisi anamukira munthu amene. And all of a sudden, Mwadzidzidzi. they pushed him out of the church. Anamchotsa mu mpingo. And they asked the parents, Nafunsa makolo ache. is this your son? Kodi uyu ndi mwana wanu? Yes, he is. Akuti inde ndi amene. What has happened to him? Chachitika ndi chani kwa And iye? the parents too Makolonso were nawo also afraid. amachitanso mantha. And so they just said he's mature enough. Akuti ndi wamkulu amene Let him adzinenereka. talk for himself. Adzinenereka ndi wamkulu amene. And the man said, Ndiye munthu anati, I understand all you're saying, ndikumvetsetsa zimene but mukunena. I know I was blind, Chimene ndikudziwa ndali but wakhungu. now I see. Koma tsopano ndikupenyanso. And Jesus found him Yesu anampeza. and he said to him, Namfunsa kuti, do you know the Lord Jesus? kodi iwe kumudziwa Ambuye Yesu Khristu? He says, who is he? Akuti ndi ndani? So I may believe in Kuti him. ndimkhulupirire iyeyo. Yemwe uja anamchiritsa uchi. God could have touched you. Mulungu akhoza kukhudzani inu. God could have healed you. Wina anakuchizani inu. God could have protected you. Wina anakutetezani inu. But that does not mean you know him. Koma sikutanthauza kuti Do you mukumudziwa. know him? Koma mukumdziwa. Do you know him? Inu mukumdziwa Mulungu This amene. is a key question to Funso everybody, limeneli ndofunika kwambiri lithandize. so that we can know him. Kuti ife tindziwe zenizeni amene. Ladies and gentlemen, Amayi ndi abambo. in the kingdom of God, Mu ufumu wa Mulungu we umene. have two major problems. Tili ndi mavuto akuluakulu awiri. Problem number one, Vuto loyambirira. problem of disobedience. Kusamvera. This is what landed us where we are today. Chimene chinatikwetsa m'mavuto amene tikumana nawo lero. Because the Bible says, Bible kunena kuti. Romans 5 verse number 19, Aroma 5 verse for 19. by the disobedience of one man, Kusamvera kwa munthu mmodzi. all of us Tonse. were made sinners. Tinapangidwa kukhala ochimwa. So by the obedience of one man also, Komanso pakumvera kwa munthu mmodzi. many shall be made righteous. Ambiriso alungamitsidwa. The issue of disobedience and obedience Nkhani yakusamvera ndi kumvera. is a serious issue in the Ndi kingdom. nkhani yayikulu kwambiri mufumu umenewu. Very serious. Ndiye yayikulu kwambiri. Because of the disobedience of one man, Pacha kusamvera kwa munthu mmodzi. many of us, Ambiri ife. all of us, Tonse. the whole world today Dziko lonse lapansi lero is called to be sinners. likutchedwa ochimwa. But Jesus came. Koma Yesu anabwera. And you need to understand Tiyena timvetsetse. the reason why he came. Chifukwa chani anabwera Yesu. He came so he can fix what the first Adam failed to fix. Anabwera kudzakonzetsa chimene Adamu woyamba ichi analephera kuchikonza. Understand this. Tamvetsetsani ichi. When Adam came, Adamu atafika. Adam arrived. Adamu anafika. He was not born. Sanachite kubadwa. He just arrived. Anangofika wokulakula. He arrived with a beard, I hope, Ndikukhulupirira kuti anafika ali ndi ndevu kale. grown up already. Wamkulu kale. And when God said to him, Ndiye Mulungu pamene ananena kuti this you don't touch, ichi usadzagute. this you don't touch. Ichi usadzadye. Many of you know Ambiri mukudziwa. how difficult it is to give instructions to old people. Kuvuta kwache, kuvuta kumene kumavuta kumpatsa malangizo munthu wamkulu kale. If you're living with an older person in your home, Ngati mukhala ndi munthu wamkulu ku nyumba kwanu, you can say to your children, mukhoza kuwatumiza nanu 6 o'clock, kuti 6 o'clock everybody must be home. aliyense azipezeka ali pa nyumba. The older guy will listen to you Wamkulu angokumvetserani and will come at 9. kupeza 9 o'clock akufika kumene. If you ask him why, Mukamfunsa chifukwa chani, he will tell you, akuzani kuti I am not a small boy. ine si mwana ayi. That which you are saying to your children, Zimene muzauza nanuwo.
It's difficult. ndizovuta That's why when you come into the kingdom, chifukwa tikabwera mu ufumu wa Mulungu you must be born again as muchite a child. kubadwanso ngati mwana. That's why the Bible says, Pake Bible kunena kuti unless you become like small ngati children, simukhala ngati ana you'll not see the kingdom of God. simungawona ufumu wa Mulungu. So God saw. Mulungu anaona If I'm going to fix something now, ngati ndingakonzenso bwino zinthuzi I don't bring already grown up people here. sindibweretsanso munthu wamkulu kale ayi. That is the reason. Chifukwa chache Although he already existed, kale analipo kale although kumwamba. Jesus already Yesu existed, analipo kale he kumwamba. came down Anatsika pale as a baby, Monga khanda. was born in Jerusalem, obadwa mu in Yerusalemu Bethlehem, Ku Bethlehem. as a little child, Ngati kakhanda and began kekeni. to grow. nayamba kukula. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Bible kunena kuti the Bible says Bible kuti that Jesus Yesu Kristu learned obedience. anaphunzira kumvera. Obedience Kumvera must be learned. kumayenera kuphunziridwa. Must be learned. Timayenera kuphunzira kumvera. That's why Chifukwa chache at the age of 12, pa msinkhu wa zaka they 12 found him in the temple. anampeza ali mkachisi. After 3 days, Patapita masiku and atatu they were very angry. ndipo anakwiya makolo Why ake. did you do this to us? Pachani wachita zimenezi? Going all over there, you're not even showing us, telling us. Nakusakasaka iwonso kupeza. He said, Anati didn't you know I was about doing my father's business? kodi inu simumadziwa kuti ndimayenera kugwira ntchito ya atate wanga. After some time, Patapita the nthawi Bible says, Bible kuti and he went with them anabwerera nawo kumudzi home and was submissive to them. ndipo anali womvera kwa iwo. What was he doing? Amachita chani? 29 years Zaka 29 learning obedience. phunzira kumvera. 29 years. Zaka 29 Not running into ministry, wosalowa msanga uthamangira utumiki ayi but learning koma obedience. kuphunzira kaye kumvera. Fixing what that older guy failed to do. Kukonza zija uja wakale uja anabadwa wokulakula uja anaononga zija. He learned Anaphunzira obedience. kumvera. And the Bible says Bible kuti he was obedient anamvera unto death. mpaka na imfa. The very same problem Vuto lomwero that Adam failed, limene Adamu woyamba analephera, Jesus conquered. Yesu analigonjetsa. He said, not my will, O God, Osati chifuno changa but Atate, it be your will. koma chifuno chanu chichitike. Can I hear somebody say amen? Wina anene amen. Now you need to understand something. Tiyene timvetsetse china chache. The amount of time lent in obedience Nthawi imene timayikiza mkumvera, helped Jesus nthawi imeneyo inathandiza Yesu only to start his big ministry. ukayamba utumiki wake The waukulu. biggest ministry ever. Utumiki waukulu kwambiri International global universal ministry. wa dziko lonse lapansi. And complete it Anaumaliza utumiki umenewo in 3.5 years. zaka zitatu ndi theka basi. This is what is keeping us busy. Utumiki umene wa zaka Some of zitatu us, I don't know for how many years. ena afika takhala zaka zingati mutumiki umenewo. But Jesus, Yesu mwini wache 29 years, zaka 29 learning obedience. akungophunzira kumvera. And on the 30th year, Chaka cha namba he 30 walked down to River Jordan. anapita ku mtsinje uja wa Yorodani. And the Bible says, Bible kunena the kuti heavens opened. mwamba And kunatsekuka God said, ndipo Mulungu anati this is my beloved uyu ndi mwana son wanga wokondedwa in whom I'm well mwa pleased. iyeyo ndikondwera naye. Hallelujah. Amen. Obedience. Kumvera. And obedience is very important. Kumvera ndikofunikira kwambiri. And disobedience Kusamvera is what is troubling the kingdom today. kumene nokuvutitsa kwambiri mfumu umenewo. Disobedience is having knowledge and still disobeying. Doing against what knowledge you have. Kusamvera ndiye kuti chidziwitso kukhala nacho, kudziwa choyenera kuchita iwe kusankha kusachita. You know what you're supposed to do, Ukudziwa choyenera kuchita but you don't do. koma usachita chinthu You chimenecho. ignore, you refuse, you Kuzikana, resist, kuzisiya, you disobey, kutsutsana nazo, and then you come to rebellion. kukafika pakuwukira. And rebellion, the Bible says, Ndipo Bible zakuwukira limanena kuti
is like the sin of witchcraft. ngati tchimo lija la ufiti. And what it means is this: Tanthauzo lake ndilo when kuti you get to the place of rebellion, ukafika pa muyeso wowukira, you are practicing witchcraft. nyanga za mtchalichi, ufiti wa mtchalichi. At that level, kufika pa muyeso umenewo there's demonic activity. ndipo makhalano machitachita aziwanu. At that level, Pa muyeso umenewo it is nothing else except demonic powers. chinanso ayi mphamvu zenizeni za May njeri. God deliver us in the name of Jesus. Pofunika ndithu mamasulidwe. That's why it's dangerous. Chifaike nzoopsa And the kwambiri. way God deals with rebellion, Momwe Mulungu amathana nawo kusamvera kumeneko. see what he did Tione zimene anachita. with the sons of Korah. Ana aja Kora He opened the ground anangotsekula and nthaka, everyone went in aliyense kugwera menemo, together with their children and ndi their ana wives awo akazi awo, and closed the ground. basi nthaka So there kungotseka. should be no tombstone. Pasakhalenso chiliza kuti anagona apa. There should be no remembrance. Basi zakhale chikumbukitso china chilichonse kuti May anagona pa. God deliver us from Ambuye disobedience. atimasule kusamvera I say, may kumeneko. God deliver us from Ambuye disobedience. atimasule kusamvera kumeneko. The next problem we have in the kingdom Kuto lina likupezeka mufumu umenewo is ignorance. ndiye umbuli. The Bible says, Bible kuti- Hosea 4 verse number 6, Hosea 4 verse my 6. people are Anthu destroyed anga for kuonongeka lack of knowledge. paja kusowa chidziwitso, Not lack of anointing, osati kusowa kudzoza, but lack of koma knowledge. kusowa chidziwitso. But problem is we stop there. Vuto timangothera pamenepo. But it says, because you have rejected knowledge, Koma akupitiriza kuti pakuti wakana I iwe will chidziwitso, also reject you. ndidzakukananso That iwe, you'll be no priest to me. sudzakhala wansembe wanga, Seeing you have forgotten the law of my God, pakuti wayiwala lamulo la Mulungu I will wako, also reject your children. ndidzakananso ndi ana ako So omwe. ignorance is deadly, is dangerous. Umbuli ndi woopsa kwambiri, ndi The wakupha. people of God Anthu a Mulungu are being destroyed akuonongeka because of lack of knowledge. chifukwa cha kusowa Not chidziwitso. only them, Osakhalanso it will yokha, even affect their children. kafika pokakhudza ngakhala nawo. That's why ignorance must live in the name of Jesus. Pake umbuli uchoke miyoyo yake. And it doesn't live by laying on of hands. Suchokati ifa yosanjikidwa manja. Ayi. No, 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 no. Aye. Not even by prayer and fasting. Kapena kusala kudya ndi kuchotsa umbuli. For this demon does not come out with prayer and fasting. Chiwanda ichi sichimva kupemphera ndi kusala kudya We cha umbuli. need to get knowledge. Chimayenera tipeze chidziwitsocho. We must get knowledge. Ifeyo We tiphunzire tipeze must chidziwitso. not refuse knowledge. Tisakane chidziwitsocho ayi. Because if you refuse knowledge, Mukakukana chidziwitso, he will refuse us. iyeyo He will adzatikana. reject us. Adzatikana We iye. will not be a priest. Sitidzakhala ansembe We ache. will not work for him. Sitidzamugwirira iye ntchito. Not only that, Sizokhazwa. our children too Ngakhale anaso akanidwa. will be rejected. Adzakanidwa nathu. This knowledge Chidziwitso ichi. is where I want to dwell for the next few minutes. Funa mphindi zikubwerazi ndikhazikike pamenepo. What kind of knowledge is this all about? Kodi chidziwitso chimene chikhali cha mtundu wanji? That the Bible is talking. Chimene Baibulo When it likukamba. says we're being destroyed because of lack of knowledge. Akuti tikuonongeka chifukwa cha kusadziwa. There are 4 levels of knowledge Palitu magawo anayi a chidziwitso chimene. which I want us to look at Zimene tikufuna tione before we madzulo. get to pray. Tisanapemphere. Maybe for us to understand exactly what it is. Kuti timvetsetse bwinobwino. First and foremost Choyambirira. is a knowledge which we get through learning institutions, Chidziwitso chimene timapeza m'masukulu osiyanasiyana. through homes, Kaya kunyumba kwathu. institutions. Inde kumalo ophunzirira. Those are places where we learn. Malo amene timatengapo chidziwitso. But the problem with that, Koma vuto ndi malo amenewo. sometimes Nthawi zina the Bible says Baibulo kuti knowledge puffs up. chidziwitsotu chimachoka. It Chimata. puffs up. Inde It gives us pride sometimes. chimadzikuza chimatipatsa ife kudzitamandira. The second kind of knowledge is the one that we have through experience. Chidziwitso chachiwiri chimene chifukwa cha The zokumana things nazo. that happen to us. Zochitika mmoyo wathu zimatipatsanso phunziro. Genesis 30 verse 27. Genesis 30 verse 27. Laban talks to Jacob and says, Labani akumuza Yakobo akuti because Jacob is wanting to leave.
chifukwa Yakobo afuna abwerere kwawo. And so Laban is pleading with him. Labani akuchonderera usachoke. He says, please don't go. Usapite kwanu. He says, I have learned akuti ndaphunzira through experience kupyolera mzochitika that the Lord has blessed me for your sake. kuti Ambuye wandidalitsa ine chifukwa cha inu. So we can learn by experience. Because ophunzira chifukwa cha zokumana But nazo. the problem with that kind of knowledge, Komano chidziwitso cha mtundu wotere vuto it lake. is personal to Huldah. Chimene cho chimankhala cha iwe yekha basi. Because sometimes what happens to you Chifukwa nthawi zine chimene chimachitika kwa iwe is only to you. zangochitikira iwe yekha basi. Hello? Amen. If Jesus sent you to go to the pool of Siloam Ngati Yesu anakutumiza kuthamanda la Siloamu and put mud on your face, on your eyes, atapaka matope m'maso mwako. don't put that mud on every blind eye. Sikuti awakhungu wina aliyense muzikanya matope kumpaka m'maso ayi. It's only for you. Chisakhale chiphunzitso chimenecho ayi. It's only for you. Zinangochitikira inu nokha vumbulutso la inu. So keep it to yourself. Ndezisungire nokha vumbulutso It lanu. works for yourself. Ikugwireni ntchito inu nokha. I've learned by experience Ndaphunzira pa zochitika that the Lord has blessed me kuti Ambuye wandidalitsa ine for your sake. chifukwa cha So ine. knowledge that comes through experience. Chidziwitso chifukwa cha zinthu zokumana nazo. Number 3, knowledge that comes through demons, Chidziwitso china chochokera kuziwanda. through divination. Kupyolera nkuombeza. You know, like we see in Acts chapter 16, Tikuona kuchoka machitidwe atumwi chapter when 16. Paul and Silas Amene Paulo ndi Sila were coming out and walking on the street, anali kuyendayenda msewu. there was that young girl Panali msungwana uja who shouted at the top of her voice, amene amafuwula pamwamba. "Here are the men of God. Awa atumiki ake a Mulungu. Hear him what they say." Hear them. Mwamvere zimene akunena. Was that true? Were they men of Kuti God? amanena zoona kuti anali anthu a Mulungu. Were they men of God? Anali anthu a Mulungu kodi? Yes, they were. Inde anali anthu a Mulungu. But the Bible says Koma Bible kuti that Saul and Silas, they were very angry. Paulo ndi Paul and Sila. Silas. Paulo ndi Sila anapsa mtima kwambiri. Why? Chifukwa chani? Because Chifukwa of the source. chimene chimayankhulacho sanali Mulungu ayi. I'm not worried about the result. Ineyo sizikundikudza chifukwa cha zotsatira I'm ayi. worried about the source. Koma gwero lakuyankhula kumene mbwebwewo uchokera kuti. It's true, yes, Zoonadi zimene akunenazi. but it's by divination. Koma ndi mbwebwe ziwanda. That's why they cast it out in the name of Jesus. Adatulutsa chiwanda chimene chichi. So we should be careful Ndetiyene tisamalitse. that this kind of knowledge Kuti chidziwitso chotere does not arrest us. chisatimange ife. Level number 4 Muyeso is a wachinayi. knowledge through revelation. Chidziwitso chochokera mvumbulutso. Through revelation of the Spirit of God. Pyolera mvumbulutso la Mzimu wa Ambuye. This is where Paul is praying. Pemphero la Paulo lagonano pamenepo. Is actually about this kind of knowledge. Iye akufunafuna chidziwitso chotere. That the Lord Jesus Christ, Kuti Ambuye wathu Yesu the Khristu, Father of glory, Atate wa ulemerero, may give unto us the spirit of wisdom atipatsa ife mzimu wa nzeru and revelation ndi in mvumbulutso the knowledge of Him. chidziwitso cha iyeyo. We need revelation Kusowekatu ife to vumbulutso. know who God is. Kanziwe kuti Mulungu ndi We ndani. need revelation Kusoweka ife to know vumbulutso. the power of God. Tikadziwe mphamvu ya We Mulungu. need revelation Kusoweka ife to vumbulutso. know who He is, Tikadziwe kuti iye ndi to know ndani. He is the same Tikadziwe ndiye mweno. yesterday, Dzulo lija. today, Lero. and forever. Komanso kwa We muyaya. need revelation Kusoweka knowledge ife chidziwitso to chimenechi. know Kuti that He tikadziwe. never changes. Iyeyo sasintha. We need revelation knowledge chidziwitso chimene to cha know Kuti He's tikadziwe. no respect of people. Sala nkhope ya He Mulungu will adalitsa. bless you. Akudalitsa He ndithu. will bless you. Adalitsa inu He will ndithu. bless anybody. Adalitsa wina aliyense. We need revelation Tikusoweka ife knowledge. vumbulutso limene. When we have revelation Kale knowledge, chidziwitso chimenechi. we will know who He is. Tikadziwe iyeyo kuti ndi ndani. Hallelujah. Amen. He says, I pray, Akuti ndikupemphera. the Father of our Lord Jesus, Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. the Father of glory, Atate wa ulemerero. to give you the spirit of wisdom Akupatsani mzimu wa nzeru. and the spirit of revelation Mzimu wa vumbulutso. in the knowledge of Him. Chidziwitso cha iyeyo. There are people who think they know God Alipo anthu amene amaganiza kuti kumdziwa Mulungu. because they have a degree in theology. Chifukwa atakatenga digiri ku sukulu cha Baibulo. There are people who think they know Him Alipo anthu akudziwa akuganiza kuti because they akudziwa. spent some years in school, Chifukwa anali zaka zingapo ku sukulu. because they went to
anapita ku seminari. O seminari. Chabwino. They think they know him. Amaganiza kuti amanziwa. Some because they think they have read. Ena amaganiza ndinamaliza Bible kuchoka Genesis pana They chivumbulutso. go from there to there. Ndinamaliza kangapo And Bible. they find faults after faults. Ndekukangopezano zifukwa menemo. In here, faults after faults. Kumangopezano zifukwa mangoloza zifukwa. Faults after faults. Kumangopeza zifukwa zokhazoka. Because they don't know him. Pasa kumdziwa You iye. can't know him by reading this. Simungandziwe pakuwerenga. You can't know him Simungandziwa. except by revelation. Ukapoka pakale Except vumbulutso. by revelation. Pakale kai I vumbulutso. pray in the name of Jesus. May the spirit of revelation be your portion in the Kale name of kaulani Jesus. mdzina la Yesu Kristu. Understand this. Tamvetsetsani ichi. He says, Akuti. I am praying Ndikupemphera that the spirit of wisdom mzimu wa mzeru and revelation ndi vumbulutso in the knowledge of him. chidziwitso cha iyeyo. Now watch this please. Ndimumvetsetse pamenepo. Because some people have revelation, Chifukwa anthu ena atu mavumbulutso ali nawo. but they don't know how to handle the revelation. Koma satha kuchita nawo bwinobwino mavumbulutso. That's why you need the spirit of wisdom. Chifukwa kene pafunika mzimu wa nzeru. Wisdom will help you to how you can be able to handle the revelation. Nzeruye kuthandize kuti kodi vumbulutso walandilalo uchite nalo chiyani. Otherwise, Kumanda kutero. there are people who may claim revelation after revelation, Alipo anthu okukamba kwambiri za mavumbulutso. yet get confused in the Koma process. mapeto ake asokonezeka nazo zimenezo. We need the spirit of revelation. Soweka mzimu umenewu wa vumbulutso. Somebody say, give me revelation. Wina kuti ndipatseni vumbulutso. Somebody say, give me revelation. Ndipatseni vumbulutso. Somebody say, give me revelation. Ndipatseni vumbulutso. Let me know you, O God. Ndikudziweni inu Ambuye. Hallelujah. Amen. That is why even Peter says, Ngakhale tu Petro anati. 2 Peter 1 verse number 2. Petro wachiwiri verse. He says, grace and peace be multiplied. Akutiri mtendere ndi chisomo zichuluke kwa iwe. Be multiplied to you, Zichulukire kwa iwe. but through the knowledge of God Yolera mchidziwitso cha Mulungu and amene. our Lord Jesus Christ. Ndi Ambuye wathu Yesu. If you want to have multiplied grace, Ngati mufuna chisomo chochulukira. grace upon grace, Chisomo pa chisomo chinzake. multiplicities of grace, Chisomo chowirikiza. various kinds of graces, Chisomo zosiyana-siyana. it can come to you, Zikoza kufika kwa inu. but through the knowledge Yolera mchidziwitso of our Lord Jesus cha Ambuye Christ. wathu Yesu Kristu. 2 Peter 3 verse number 18. Petro wachiwiri 3 verse 18. Peter says, Petro akuti but grow in grace. mukule Not mchisomo. only that, Sizokhazo. but in the knowledge, Komanso mchidziwitso. in the knowledge of Mchidziwitso our Lord and Savior Jesus Christ. cha Ambuye wathu Yesu Kristu mpulumutsi wathu. Paul says, Paulo akuti Philippians 3 verse number 10, Afilipi that I may know him. Ndidziwe iye. Oh, hallelujah. Amen. That I may know him Ndidziwitsitse and in iye. the power of his resurrection Mphamvu ya chiukitso chake. and the fellowship of his suffering, Chiyanjano cha chisautso to chake. be conformed unto his death. Kuti ndikafanana naye muimfa yache. There are things you read here. Zinthu zimene tikuwerenga apazi. There are things you may read here Zimene mukoza kuwerenga mawu which you amene. think you know, Zimene mukaliza kuti mukudziwa. but you don't know. Zimene inu simukudziwa. Remember when Jesus came, Yesu atabwera. chapter number 11 of the book of John, Yohana chapter 11. came to the funeral of Lazarus, Anafika kuja kumanda a Lazaro. dead 4 days and buried. Atafa masiku anayi atayikidwanso m'manda. And Jesus comes. Yesu wafika. People have cried, Anthu alira. tired. Atopa nako kulira. Here comes Pastor Jesus Abusa a Yesu akubwera masiku 4. with the disciples. Ndi ophunzira ache. And so, what's happening? Oh, Jesus is coming. Akuti Yesu akubwera. So they run there Ndi akumthamangira Yesu. and says, if you were here, Muda akakhala pano my Ambuye. brother would not have died. Chimwene wathu sadakamwalira. And Jesus says, Yesu akuti I am the resurrection ine ndine kuuka and the life. ndi moyo. And what does Mary say? Ndiye Mariya akuti chani? She says, I know. Ndikudziwa. He will resurrect. Inde adzauka. Is it true? Sizoona. Yes. Inde ndizoona. But the problem is, Koma vuto ndiona kuti she lacked revelation. akusoka no vumbulutso. Kuti Yesu akuti chiyani pakati. To know that this gentleman here Ndi mkulu wabwera is ayo. not about the future. Sakukamba It's zakutsogolo. about now. Akukamba za lero. He is a resurrection.
now, Iyeyo ndi and chiukitso the lero. life now. Moyo If wanga I lero. believe, my Ndiyangokhulupirira. brother will be alive. Ine mchimwene wanga akukasuka akufa. She had knowledge. Anali nacho chidziwitso ndithu. She had heard, she was told in the synagogue, she was told Anaphunzitsidwa ku sunagogi za on the chiukitso. last day, Za masiku all omaliza. those who are dead Onse akufa adzauka. shall resurrect. Akukamba za masiku omaliza. And Jesus says, Yesu akuti, where have you laid him? mwamuyika kuti. He's thinking. Wamba kali kununkha. Yeah. Where have you laid him? Ndikuti ndikaone mandawo mwamuyika kuti. It's been 4 days. Akuti tu masiku apita 9. Where have you laid him? Ndikuti mwamuyika kuti. The people were saying, Anthu kumanena kuti. maybe he has come to plant flowers at the Mwina graveyard. akafuna akaike nkhata ku Oh, I madala. want to say to you tonight, Ndinene matsolani kwa. how old your problem may have been, Anthu futo lanu whether it was buried, kaya lakwiriridwa. whether it is stinking, Kaya likununkha. the Lord Jesus Christ Opa mbuye wathu Yesu is Kristu. here today. Alipopano lero. In the name of Jesus, Zina la mbuye wathu Yesu. he will work on that problem. Ntchito pa futo limenelo. In the name of Jesus. Zina la mbuye All wathu. you need to do Tofunika uchita. is have a revelation tonight. Ndikukhala lavumbulutso madzulo. Not to say I know. Osati ndikudziwa sidzachitika. You need revelation. Mufunika vumbulutso kuti Can I hear zichitike. somebody say amen? Amen. Can I hear somebody say amen? Amen. And by that, Mwavumbulutso limenelo. Jesus went, Yesu anapita. stood at the grave, Nafika pamanda pacha. and he looked up to heaven Anayang'ana kumwamba. and says, Father, I thank you. Atate ndikuthokozani. You have always heard me. Mumandimvera nthawi And zonse. today, Lero I'm just praying ndikungopemphera for the sake of chifukwa cha Israel. anthu yawo. Jesus had revelation Yesu anali nalo about vumbulutso his Father. zokhudzana ndi He atate knew his Father would never leave him. He would never forsake him. He knew his Father always had him. nthawi zonse atate wace amamvera iye. Stood there Anakayima pamanda pamenepo and he shouted. nafuwula. Thank God he mentioned the name. Tiyamika mbuye kuti anachilotchula If dzina la he did munthu not wakufa. mention the name, Akapandotchula dzina la munthu wakufa. all the thieves and the people would also resurrect that Baba day. zonse zidali m'mandamo But he zidakadzuka nazo. shouted, Koma anafuwula. Lazarus, Lazaro, come forth. tuluka, Come forth. tuluka. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Bible kunena kuti ladies and gentlemen, amayenda I have been to Israel. ndinakafika kumene ku To Israel. that place, Kumanda amenewo it is ndinapitako. down. Ndi pansi. The man was bound. Anamangidwa The miyendo. head was bound. Mutu He womangidwanso. could not see. Samatha He kuona. could not hear. Sadakatha kumva. The man could not even walk. Sadakathanso He kuyenda. was bound, Amanga head miyendo. and feet. Ndi miyendo amanga. But the word, Koma mawu. which was in the beginning, in Amenanali the pachiyambi beginning was the word, Mawu and the amenanali. word was with God, Amenanali ndi and the Mulungu. word was God. Amenanali Mulungu Without ake. the word, Mawu amenewo. nothing created Amalenga would have aja. been created. Amenamalenga When aja. God stood there Anayima and pamenepo. said, Nanena kuti, let there be light, pakhale kuwala. every darkness Ine mdima. moved away. Unachoka, The unapeleka very mpaka. same word, Nati kumeza the mawuwo. very same word Ananena mawuwo. went down Mawu anatsikira to the kutsikira. grave, Kafika m'manda lift amenewo. up Lazarus, Katukula Lazaro. put him on his feet. Ukamuyika. The very same word Inde mawu omwewo. began to navigate him, Anayamba kumayenda and he m'masitepe. came to the steps. Anayamba kuyenda He m'masitepe. was bound. Womangidwayo. He could not raise his feet, Sadakatha kutukula but the pansi. word of God Mawu a Mulungu. lifted him Anayamba up kumatukula. and brought him Mwelesa at iyeyo. the door in the name of Jesus. Khomo la manda. I said there's no impossibility with Palibe God. chosatheka ndi Mulungu ameneyo. Tonight, Madzulo ano. your situation Vuto lanulo. is done in the name of Ine Jesus. lisinthika m'dzina la Yesu Khristu. But listen to this. Koma tamvera nichi. If Jesus Ngati Yesu was going to go by the knowledge of this one of the sisters, adakayendera chidziwitso cha mwana ka Lazaro. no miracle would have happened. Chozizwa sichidakachitika. And yet she said, Koma anati, I know, ndikudziwa. Anadzionetsa ngati wanzeru. I know.
aya ndikudziwa Yes, you know. inde kudziwa But do you have revelation knowledge? koma iwe vumbulutso limene Has it been revealed to you? kodi chavumbulutsidwa kwa Do iwe you know? Do you know? kodi iwe Do you kudziwa know that you know that you know? kodi iwe kudziwa That you know that you know that you know? kudziwa kudziwa That you know ukudziwa that you know that you know ukudziwitsitsa from inside here. chokera mkati mwako Knowing by revelation. kumdziwa iye mwavumbulutso. As I close, Pamene ndikutseka Jesus asked, Yesu anafunsa who do you now say I am? kuti inu mumati ine ndine ndani. See, the issue is this. Nkhani ndi When we say Jesus is a prophet, tikamati Yesu ndi mneneri we have no problem with any religion. ifeyo tilibe vuto tikafika pontchula ngati mneneri palibe vuto ndi chipembedzo china chilichonse. Every religion says yes. chipembedzo chilichonse chimavomereza kuti ndi mneneri. Aliyense amavomereza. Actually, it says it's one of the. Amachiti mmodzi mwa aneneri. But Peter Koma Petro stood there. anayima I think he was praying. ndikhulupirira kuti amapemphera. He was saying, oh God, Ambuye show me who is this man. tandionetserani timvetsese Who ndi is ndani. this man? Kodi munthu amene yuti ndi ndani. When the tax collectors came Amisonkho atafika and we had no money, ife ndalama and tinalibe. he said to me, Nanena kwa ine go to the sea. ita ku The nyanja first fish you find, nsomba yoyambira imene ukayipeze open it up. ukatsegule And when pakamwa I opened, nditatsegula there was money there. ndapeza ndalama mkamwa mwace. This man is rich. Munthu uyu ndi wolemera. No bank can keep his money. Palibe banki kwanitsa yosunga ndalama Some zake. of the money is in the fish. Ndalama zina kusunga nsomba m'madzi. Oh, hallelujah. It's everywhere. Zilipela paliponse ndalama Do zake. I know this Kodi man? ndikundziwa bwinobwino Do munthu I amene. know this man? Ndikumvetsetsa bwinobwino munthu amene. As time he was walking, Pamene anali kuyenda demons were fleeing. ziwanda kumangothawa zonse. As he walked, Akamayenda he did miracle upon machite miracles. chonsizo pamwamba pa Do I know chonsizo. this man? Kodi amene ndikundziwitsitsa. Father, Atate tell me. ndivumbulutsireni. See, the secret of Jesus was this. Chinsinsi cha Yesu chinalichi. He always said, Nthawi zonse amati he who sent me. iye amene anandituma ine. That's the beauty of sons. Ubwinotu Sons are sent. ana ndotumidwa. If you are sent, Ngati you watumizidwa have no problem. palibe vuto. If you have a problem, Ngati uli ndi you vuto report to the one who sent you. umakamuuza iye wakutumayo. But many of the sons, Koma ana ambiri they go on their own. amadzituma wokha. That's the reason why. Ndi chifukwa chache Listen to Jesus. tamverani How Yesu. many times he has said, Nthawi zambiri he who sent me. He Iye who amene sent me. Iye He who sent me. ndikuchita zimene He kwa who amene sent anandituma. me. Kwa amene He who sent anandituma. me. Ndikumvera amene anandituma ine. That's why when he finishes ministry, Atamaliza utumiki wace. John 17, Yohane 17 he's praying. He's akupemphera. actually giving a report, exit report. Akupereka tsopano kuphera mphongo zonse zimene wachita mutumiki. Father, Atate I finished what you called me for. ndamaliza ntchito imene munandituma. I was here. Ndinali pano Give me, show me the glory ndionetsereni ulemerero wanu. that you had with me when I was Mmene there. ndinali nawo kumene ndinali I am kumeneko. praying Ndipo ndikupemphera for these. chifukwa chawo. Not only these, Si but okhawa even those who shall believe them. wonse amene adzakhulupirire iwo. Those you gave me, Amene munandipatsa all of them, onse I have brought them here. ndawasunga. I have kept them Ndawasunga except one. kupatula mmodzi. Yekha uja. Look at the report. Taonani akupereka ripoti yace. Pastors, Azibusa we must give a report. mudzipereka tu ripoti. Jesus gave the report Yesu akupereka ripoti kwa Atate because he was sent. chifukwa ana achitotumidwa ntchito imene. Can I hear someone say amen? Wina anene amen. And Peter stands up and said, Petro you akudzuka nati are the Christ, ndinu Khristu inu. the Christ, Khristu the anointed one, the wodzozedwa. set apart one. Ine There opatulidwa. may be many, Mwina alipo ambiri. but you are the one Koma inu ndinu that is yekha. set apart. Wopatulidwa. You are the Inu Messiah. Mesiya. You are set aside. Unapatulidwa. And not only that, Sizokhazwa. you are the Christ, Inu ndi Khristu. the Son Mwana of the living wa God. moyo. Now, that causes a lot of problems. Pamenepo ndi pamene mapagona novuto. The Christ, Khristu okay, chabwino. Son Mwana of who?
wandani Of Joseph, yes. wa Yosefe chabwino chovomerezeka Son of the living God. mwana wa Mulungu wamoyo. Does God have a son? Kodi Mulungu amakhala ndi mwana? If he has a son, does he have a wife? Ngati ali ndi mwana ali ndi mkazi. Nzeru za umunthu Because according to them, kwa iwo according to their learning, malinga ndi momwe amaphunzira biology must take place chilichonse ndi chiyende between a man and a woman, pakhale mamuna ndi and a mkazi child will be ndi born. mwana abadwe. But for me, Kwa ine because I have revelation knowledge, chifukwa ndinacho chidziwitso I like it ndimazikonda that zimene Jesus Christ Yesu is Kristu the Son ndi mwana of the living wa God. moyo. It makes sense for me. Ine sindifurika nacho chifukwa cha vumbulutso. Makes sense for me. Ineyo ndimazigwira ndimazivomereza But we need revelation. chifukwa timasoweka vumbulutso. You are the Son, Christ, the Son of the living Kristu God. mwana wa Mulungu wamoyo. That when the moment he said that, Atangonena mawu the amenewo Bible says, Bible kuti Jesus says, "Blessed you are Simon Barjona. wodala iwe mwana wa Yona Flesh and blood kuti thupi ndi mwana has not revealed to you, sizinavumbulutsa zimene but my zikuwa Father which is in Atate heaven." anga amene ali That's kumwamba. where revelation knowledge comes from. Amenepo It chidziwitso is chimenecho revealed vumbulutso from the Father zimachokera kwa Atate, by the Holy Spirit. zimachokera kwa Atate mwa It is Mzimu Woyera, released to us, zimamasulidwa kwa ife not by what we have learned, osakhala zimene not by taphunzira what we have kapena heard. zimene ife tamva. Let me say this to you. Ineneso ichi kwa When ife this happened, zikangochitika when izi revelation knowledge came, chidziwitso cha vumbulutso number chafika one, choyambirira the doors of blessings makomo are amadalitso open in your life in the name of Jesus. amatseguka moyo wako mu dzina la Yesu. Revelation vumbulutso opens the door of blessings. limatsegula khomo la Blessed you are Simon Barjona. akuti iwe wodala mwana wa Flesh Yona. and blood has not revealed Thupi this ndi to you, mwazi sizinavumbulutsa but kwa my iwe. Father which is in heaven. Atate amene ali kumwamba. Hallelujah. Amen. And he said, I say to you, kunena kwa iwe upon this rock pa thanthwe I will ili build my church, Nitamanga mpingo and the wangu. gates of hell ngozipata za will not kuheni prevail against it. sizaulaka iwo ayi Oh, whatever you bind, chilichonse imene I udzamange give you the keys. kupatsa iwe You zifungulo. see, understand this. Mvetsetse chimene Revelation knowledge chidziwitso cha vumbulutso is the ichi ndi key chifungulo to the kingdom of cha God. ufumu umenewu wa Mulungu. It is the Ndi key chifungulo to enjoy the benefits of the kingdom. inu mukakhale nazo zabwino za ufumu umenewu. Repentance kulapa gets you into the kingdom. zimangokulowetsa But mufumu. there are people who are in the kingdom Alipo anthu amene ali mufumu who are omwewo not enjoying any amene benefit. sakusangalala za mufumu muwayi. They are there. Ali mmene mufumu They are koma sick. kumavutika They are sick. akudwala ali They go mmene to the witch doctors. akudwala kumapitabe kwa sing'anga wotembenuka katembenuka They mtima are born again. wobadwa kwatsopano ndi Partake Holy Communion. inde They were mgonero baptized. kubatizidwa bwinobwino And yet koma they are afraid of witches. amachita mantha ndi mfiti. They're in the kingdom, alili mufumu but they're not enjoying koma sakusangalala the benefits of the ndi kingdom. cholowa cha mufumu umenewo. But when you have revelation knowledge ukakhala nacho chidziwitso cha vumbulutso iyi that this God kuti mulungu amene is able to do ndi wakuti kuchita exceedingly abundantly koposera above all I can ask, pamwamba zimene ndingapemphe, you will be settled. inuyo umakhala You will not kukhazikika. fear any evil. suchita mantha china Can I chilichonse. hear somebody say amen? wina anene amen. Ladies and gentlemen, amayi ndi abambo, revelation knowledge chidziwitso cha vumbulutso ichi is a key. ndiye chifungulo chathu, Is a key. ndiye chifungulo You see, chathu. you can be in a situation ukozokhala muzochitika sometimes by accident. nthawi zina mwangozi. There are people who get born again by accident. alipo anthu ena amabadwa kwatsopano Things mwangozi. were so bad they had no option, they had to be born again. zinthu zidavuta nadwala kwambiri sadakachitira mwina kuti achire kungomulandira besu kuti achire But they are not enjoying. koma sakusangalala. It is like somebody. khangati wina wache She is in marriage ali mubanja but not enjoying the koma benefits. sakupesa The cholowa fact chabwino. that she's in marriage kuti ali mbanja does not mean she understands. sikusonyerera kumvetsetsa. Even this guy who is the husband. mwina uyu mwamuna wache That's why one day tsiku lina the husband says, mwamuna amanena kuti you don't know me. sumandidziwa Today you will know lero me. undidziwa. I pray in the name of Jesus. pemphera mdzina la Ambuye May Yesu. revelation knowledge chidziwitso cha vumbulutso be your ichi portion in the name of khale gawo Jesus. lanu mdzina la Ambuye Can I Yesu. hear somebody shout Wina amen? anene amen. We need to know. tiyene You see, tidziwe revelation knowledge first and foremost. kuti chidziwitso cha vumbulutso We ichi must know kuyambira Jesus. timdziwe kaye Yesu Khristu. We don't have to struggle to know God. tisavutike kumdziwa See, Mulungu. know Jesus. mdziweni kaye He will Yesu bring us to the Father. amatitengera kwa Atate. Any good child, mwana wina aliyense wabwino when they are playing and akamasewera they've got friends, akamasewera ndi they will azinzake say to their friends, ndi amanene kwa Atate let me take you to my father.
ndikutengere kwa bambo wanga. Jesus Yesu brings us to the Father. amatitengera kwa Atate. If we have revelation on him, Tikakhala ndi vumbulutso la Yesu we will know the Father. timdziwa ndithu Atate. Can I hear somebody say amen? Wina anene amen. Oh, hallelujah. Amen. We must know who he is. Timdziwe iyeyo kuti This ndani. great God, Mulungu wamphamvu this utere. Lord Jesus Christ. Ambuye Yesu Kristu The amene. Bible tells us Bible ikutiuzaso ife. Moses Ndi Mose was now going to deliver the children of Israel. amakawombola ana Israeli. And then he said to God, Ndiye anamfunsa Mulungu. these people have got so many gods. Anthu amenewo kumene ndikupita kuli If milungu I yetu. go, Ndikapita kumeneko. who shall I say sent me? Kodi ndikati ndi ndani wanditumani. Because the sun is their God. Chifukwa dzuwa ndi The Mulungu moon is wawo. their God. Mwezinso ndi The Mulungu wawo. frogs are their gods. Inde ngakhale ndithu The river Nile is their God. sinje uchiona ilo ndi Mulungu wawo. So what shall I say you are? Ndikati inuyo ndinu ndani. Exodus 3:13. Exodus 3:13. And Moses said unto God, Mose anati kwa Mulungu. behold, when I come to the children of Israel Ndikabwera kwa ana and Israeli. say to them, Ndikuwauza the kuti God of your fathers has sent Mulungu wa me, Atate wanu wandituma ine. they shall say to me, Akandifunsa what is his name? dzina lake ndi Do ndani. you know him? Iwe kumdziwa. Do you know him? Kodi iwe What kumdziwa. will I say to them? Ine ndikayankha chani. Verse 14 says, Verse 14 and kuti God said to Moses, anamuwuza Mose. I am Ndine that I am. amene ndili ine. Go tell them Kauze that I am, kuti dzina langa ndine that I am. amene ndine. I'm with you in every situation. Ndili nawe muchochitika china chilichonse. Go tell them, Kauze amenewo. I am that I am Ndine amene ndili has sent me. wandituma. If you have that revelation, Ngati uli nalo vumbulutso because I am that I am, kuti amene ali he's not saying I'm going to be. sakuti ndidzakhala. He says, I am Akuti now. ndili lero. That's why Jesus, Wake Yesu Kristu. in his famous words he spoke, Mawu amene otchukana he ndi. stood up one day Anayima tsiku to the lina. hungry, he said, Nauza. I am the bread of life. Anjala ndine mkate wa John moyo. chapter number 6, Inde yona. verse number 35. And chapter 6 verse If 35. you are hungry, Uli you will wanja. not die of hunger. Ufa ndi njala I am imene. the bread of Ine life. ndine mkate wa To moyo. those who are in darkness, Amene ali mu ndima. if you have revelation of me, Ukakhala ndi vumbulutso I la am ine. the light of the Ine world. ndikuwala kwa dziko lapansi. Now to those who are saying, Kwa iwo you amene are not even old. iwe Do you know siwamkulu. Abraham? Kodi Abrahamu umanziwe. Jesus says, Yesu ana. before Abraham was, Abrahamu asanakhala. not I was. He Ndinali. says, I am. Ine. He's the ancient of days. Iye ndiye khalakale. He was there in the Analipo beginning. pachiyambi. He says, I'm the door. He says, I'm the good shepherd. He says, I'm the resurrection. I am the life. I am the way. I am the truth. I am the true vine. I am the Alpha. I am the Omega. I am the beginning. And I am the last. I am Jehovah Rapha. Every sickness, every disease, I will heal. I am Jehovah Jireh, the Lord who sees and provides. There is no need to big tonight. If you have revelation, the Lord will provide. I am Jehovah Ra. The Lord is my shepherd. I shall not lack. He leads me beside the still waters. Yeah. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. Can I hear somebody say amen? He prepares a table in the presence of my enemies. Oh, hallelujah. Amen. No enemies, Adani yako. no enemies, Wopanda adani. no table. Palibe gome. Enemies, Adani akapeseka. table. Akuyala gome pamenepo. Thank God for enemies. Tiya mikambuye chifukwa cha Thank adani. God for Tiya enemies. mikambuye chifukwa cha adani. Jehovah my shepherd, Yehova mbusa the wangu. Lord my peace, Yehova the mtetezi wangu. Lord the present one, Yehova the wopesekera. Lord my banner, Yehova ndiye the mbele Lord yangu. my everything. Iyeyo I chito. pray today in the name of Pembera Jesus mdzina la Yesu Kristu. that when you have revelation, Limakhala vumbulutso. it will sustain you. Likakusungani The vumbulutso. Bible limene. says, Luke chapter 2, Luka chapter 2. there was an old man by the name of Simeon. Anali munthu uja wawo. It was revealed
revealed to him by the Holy Ghost, zikavumbulutsidwa kwa iye ndi he Mzimu will not see death iye sazaona imfa until he sees the Christ of God. ataona Kristo ameneyo. Oh, listen to me. Averani. When you have revelation, Ukakhala vumbulutso. it will sustain you. Limakusunga iwe It will vumbulutso. protect you. Limakuteteza iwe. It will hide you. Limakubisa iwe It will vumbulutso. help you. Limakuthandisa It will iwe. lift you up. Limakutukula Revelation knowledge. vumbulutso limenelo. I pray today, Lepera tsiku la lero. may your life Moyo wako never be the same again. usakhalenso chimodzimodzi. May revelation of God Vumbulutso la Mulungu be upon your life. likhale pa moyo In the wako. name of Jesus. Zina la Ambuye I Yesu. pray tonight, Pemphera madzulo in ano. the name of Jesus, Zina la Ambuye every Yesu. plan of the devil, Yine chilichonse every chilichonse. scheme of the devil, Chilichonse chikonse cha njeke. every devil and every demon Chipande chilichonse. that has troubled your Chimene life, chavutitsa moyo in the wako. name of Jesus, Zina la Ambuye be Yesu. broken right now. Yine zisweke. Be broken right now. Zisweke The zimene. glory of the Lord Leberwa. fill this house. Udzale nyumba ino. Touch everybody. Ukutse wina Bring lese. healing in the name of Pereka Jesus. machiritso kwa wina May lese. tumors disappear. Ine zotupa May healings zisowe. flow now. Machiritso In ayende. the name of Jesus. Zina la Ambuye Yesu. Jehovah Rapha. Yehova wokuchiritsa. Heal every situation. Achise fudo Heal lino. every situation. Achise fudo lino. Heal every situation. Achise fudo lino. Every impossibility Chilichonse chonse theka be cho. possible in the name of Jesus. Chilichoteka For there is mdzina. nothing impossible Palibe chonse theka with ndiye. God in the name of Mulungu Jesus. ameneyo mdzina la Yesu. Thank you, mighty God, Zikoma for Ambuye. revelation knowledge. Chifukwa chidziwitso Holy cha Spirit Mulungu. of God, Mzimu woyera. touch us today Tifutseni tsiku by lino. your Spirit. Mzimu wako. Give us revelation Ndibatseni wherever vumbulutso. we are today, Palipose pamene whatever tili. situation it Kaya is. ndifuta wanji. In the name of Jesus, Zina la we Yesu give you Kristu. praise. Atate. We give you glory. Patsani matamando. We give you honor. Patsani ulemerero. Raise up those hands. Kwezani manjani. Say, Father Nani God. kuti Atate Mulungu. Say, Father God. Atate Mulungu. I thank you today Tokozani tsiku la lero. for revelation knowledge. Chifukwa cha vumbulutso la Say, chidziwitso. Father God. Atate Mulungu. I pray today. Pemphera tsiku la lero. Fill my life Tatsani ndi moyo with wanga. revelation Ndi knowledge. chidziwitso cha vumbulutso In the lanu. name of Zina Jesus. la Ambuye wathu Yesu Kristu. Let revelation knowledge Vumbulutso limeneli. rule in my life. Lilamulire moyo wanga. Reign in my life. Lamulirani moyo In wanga. the name of Jesus. Zina la Ambuye wathu Yesu In the Kristu. name of Jesus. Zina la Ambuye wathu Yesu In Kristu. the name of Jesus. Zina la Ambuye wathu Yesu I Kristu. want to take a moment to pray. Yambani kupemphera. I want to take a moment to pray. Yambani kupemphera. Take a moment to pray. Yambani Take a kupemphera. moment to pray. Yambani kupemphera. Take a moment to pray. Yambani Take a kupemphera. moment to pray. Yambani kupemphera. Tell God, Muze na Ambuye. I need revelation knowledge. Kusoweka chidziwitso cha vumbulutso. I need revelation Kusoweka knowledge. chidziwitso cha vumbulutso. In the name of Jesus. Zina la Ambuye wathu Yesu Kristu. In the name of Jesus. Zina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Revelation knowledge Vumbulutso chidziwitso cha is vumbulutso. the key into the kingdom. Ndi chifungulo cha The fumu. key of the kingdom. Ndi chifungulo cha fumu The mene. blessings of God. The grace of God. Kuchisomo The cha Mulungu. favor of God Onderedwa ndi Mulungu. comes upon your life. Ine chifika pa moyo wanga. In the name of Jesus. Zina la Ambuye wathu Yesu Kristu. In the name of Jesus. Zina la Ambuye. Tonight, Madzulo ano. if you need prayer in any area, Ngati musoweka pemphero mgawo lina lililonse. raise up your left hand. Kwezani mkono Real kumanzere. high, please. I'm going to pray. Mukweze mkono kumanzere ndifuna ndipemphere. The power of God is here. Mphamvu ya Mulungu ilipo His mpaka. presence is here. Kupezeka kwake kulipo mpaka. His grace is Somo sufficient chakenso nchokwanira. to deal with any situation. Ndi vuto lina For lililonse. nothing shall be impossible Palibe chosatheka ndiye. with God. Ndi Mulungu ameneyo. You need prayer tonight. Mukusowekera pemphero madzulo ano. Raise up the left hand real high. Kwezani mkono wanu wamanzere. Thank you, Jesus. Zikomo Ambuye. Thank you, Jesus. Zikomo Ambuye. Your right hand. Mkono wakumanja. If you're sick in body, Ngati mukudwala. put your hand wherever the problem is. Muyike mkono umeneyo pamene pali If you vuto. can. If you Ngati can. mungathe kugwira malo amenewo. If there's a problem with your feet, Kaya ndi vuto la mapazi. problem with your hands, Kuona problem with your wakumanja. head, put your Kaya hand on ndi the mutu, head. vuto ndi mutu. Wherever the problem is, Kuona kumanjawo mugwire pamene pali vuto. put the right hand there. Kuona kumanja mugwire We pamene. want to pray tonight Funati pemphere madzulo that ano. this God, Kuti Mulungu ameneyo who is able to do wakutha kuchita exceedingly abundantly koposera pamwamba above all we can ask pa of, zonse zimene tipempha kapena kuganisa. comes to meet you in your situation. Akumane nanu pa chosowa chimenecho. If you can't put your hand where the problem Ngati is, simungathe kugwira vuto lanu. put it on your heart.
mukono kumanjawo mungoyika pa mtima And I'm going to pray. ndipo ndipemphera. My prayer tonight will be very simple. Pemphero lake lophweka. It is Him who heals. Iye wochizayo. See, the Bible tells us Bible kutiwuza ife He heals sicknesses amachiza nthenda and diseases. ndi zosowetsa That mtendere. word disease, Liwu loti zosowetsa mtendere. it means anything that makes you uneasy, a disease. china chilichonse chimene chikusowetsani inuyo mtendere. Sickness is pain in the body, Thendatu ndi ululu mthupi. but diseases as well. Koma pali zinthu zina zosowetsa He mtendere. is able to meet that in the name of Jesus. Wakuthanso kukwaniritsa ngakhale magawo amenewo. Father, we thank you. Atate tikuthokozani. I'm going to pray. Ndifuna ndipemphere tsopano. I'm going to pray. Ndifuna ndipemphere tsopano. I'm going to pray. Kuti ndipemphere tsopano. As you believe God tonight, Pamene mukhulupirira Ambuye madzulo ano. understand Mumvetsetse He is right here. kuti ali nafe pompano. The great I am Iyeyo amene wamphamvu is right here. ali pompano madzulo ano. Healer Wochiza is here. ali pompanonso. I'm going to pray. Ndifuna ndipemphere. When I finish to pray, Ndikamaliza kupemphera. when I say receive, Ndikatilandirani. it is yours. Inuyo ndi chanu It chimene. is yours. Ndi chanu You chimene. raise those both hands Inu mukweza manja wonse awiri. and just receive in the name of Jesus. Ndikungolandira mu dzina la Yesu Khristu. Put your hands together and just worship Him. Nthawi imeneyo mudzamulambira Ambuye amene. Let everything the enemy has planned over your Chilichonse life chimene njerekeza anayika pa moyo wanu. be broken today. Ndipo chisweka tsiku la lero. Here I go, I pray. Ndikupemphera tsopano. Father God, Atate Mulungu. in the name of Jesus, Dzina la Ambuye wathu Yesu your Khristu. word has gone forth. Mawu anu aperekedwa. Your word tells us, oh God, Mawu anu akutiuza ife. that you hasten to perform your word. Mumathamanga kukwaniritsa mawu anu. You carried our sicknesses, Munanyamula nthenda zathu. our diseases, Munanyamula zosowetsa mtendere our zathu. sorrows, oh God. Munanyamula zowawa zathu. Everything that brings sorrow, Ine chilichonse chomweretsa. you carried on the cross. Munanyamula inu pa mtanda pa. Tonight, oh Atate Father, madzulo ano. your word tells us, Ine mawu anu. by your stripes Ndime kwingwirima ya. we were healed. Ife tinachiritsa. Now, Father, we ask, Pachake tikupempha. look at the hands Taonani manja of amene. those that are raised tonight. Amene akwezedwa malo ano. They're asking of your grace. Pempha chisomo chanu. They're asking of your grace. Pempha chisomo chanu. I ask in the name of Pempha Jesus, mdzina la Ambuye wathu. Spirit of the living God, Mzimu wa Mulungu wamoyo. touch and heal. Kudzali chisani. Touch and heal. Kudzali chisani. Touch and heal. Kudzali chisani. Tumors disappear. Inde zotupa In the zisomo. name of Jesus, Dzina la Ambuye wathu. weak, feeble limbs receive strength. Inde atate ziwalo In the zofoka. name of Jesus, Zilandire mphamvu mdzina. pain in the body. Kaya ululu thupi. In the name of Jesus, Dzina la Yesu. confusion in the mind. Chisokonezo m'malingaliro. Receive healing. Landirani machiritso. Problems at home, Mavuto kunyumba. in marriage, in Mubanja, mu business, business. at work. Kaya kuntchito. Lord, we pray. Atate The tikupempha. one who holds, the one who Amene munali amene is, muli. be God, oh Father. Atate Mulungu In the wamphamvu. name of Jesus, Dzina la Ambuye wathu. Father, we thank you. Atate tikuthokozani. By revelation, Kuti mavumbulutso limene we know tikudziwa. that there's nothing impossible Palibe chosatheka ndi. with you in the name of Jesus. Dzina Mulungu wamphamvu We zonse. therefore, God, Atate atate. receive from you now Kulandira kuchokera kwa inu. in Jesus' mighty Dzina la name. mphamvu la Ambuye That wathu. Father, we declare Atate tikulengera. by the stripes of Kuti Jesus, ndime kwigwirima ya Yesu. we are healed. Ife We tachiritsidwa. are delivered. Ife tamasulidwa. We are touched by Ife God. takhudzidwa ndi In mphamvu yake. Jesus' name, Dzina la mphamvu la Ambuye. receive in the name of the Lord. Landirani mdzina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Landirani mdzina la Yesu. Father, we worship you. Kulambirani. Raise up those hands. Raise up those hands. Kweza ndino manja amene. And worship Him and worship Yambani Him kumulambira iye. and worship Him and worship Him Yambani kumulambira and iye. worship Him and worship Him. Yambani kuthokoza Thank iye. Him. Thank Him Thokozeni, that thokozeni. He is your God. Iyeyo wathana ndi bwino lake. Worship Him. Worship Him. Mulambireni tsopano mulambireni. Worship Him. Worship Him. Mulambireni mulambireni. Glory to Jesus. Ulemereri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Raise up the voice of yours and worship Him. Kwezani mawu yambirani kumulambira iye. Thank you, Jesus. Dzina la Ambuye wathu. Thank you, Jesus. Zikomo Ambuye. Raise that voice. Raise that voice and worship Him. Inde, mulambireni mulambireni. Thank you, Lord. Zikomo Ambuye. Thank you, Lord. Zikomo Ambuye. Thank you, Jesus. Zikomo Ambuye wathu Yesu Khristu. Thank you, Jesus. Zikomo Ambuye. I need your touch once again. I need your touch. I need your touch I need your touch. once I again.
of praise Tenti muombere tonight. manja Ambuye amene. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We thank you, mighty God. Tukutokozani Mulungu wa mphamvu We zonse. thank you, mighty God. Tukutokozani Mulungu wa mphamvu The zonse. words spoken tonight, the words spoken tonight Mawu anu amene alakidwa madzulo ano fulfill the very purpose for which they were created for. akwaniritse cholinga chimene mwatumisira. We honor you, bless you. Kwezani tikudalitsana In Ambuye. Jesus' name. Dzina la Ambuye wathu Yesu Somebody Khristu. shout a big Wina afule amen. kuti amen. Why don't you high five 3 people? Tell them I have revelation knowledge. Usana anthu atatu ndili nazo pano vumbulutso, chidziwitso cha vumbulutso.